Sveiki, Ekspertai.eu studija, laida 2K+. Tiesiogiai mes pradedame mūsų šou, štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas, kaip matote, tikrai rimtai atrodo. Metas baigti imitaciją ir pagaliau pradėti desovietizaciją. Apie tai mes pasikalbėsim netrukus, bet aišku, kaip visada aš noriu priminti, kad skerdynės, žudynės, genocidas, etninis valymas tęsiasi Palestinoje ir štai naujausiais duomenimis čia rytinė informacija Izraelio atakos Gazos ruože per vieną parą daugiau kaip 90 žuvusių, na ir dar surengtas išpuolis vakarų krante, jau vien Gazos ruožo neužtenka. Šią progą dar kartą primenu, ką sako mūsų lyderiai. Pasak Lietuvos politikos lyderių ir jų nepriklausomos Nausėdos žiniasklaidos, pagrindinė priežastis, kodėl Lietuva tyli dėl Izraelio veiksmų Gazos ruože, yra lietuvių kaltė dėl nacių okupacijos metais Lietuvoje vykdyto žydų holokausto, nes dalis lietuvių patys tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo prie bendrapiliečių žudynių. Štai tokią nesąmonę sugalvojo Lietuvos politikos lyderiai ir jų Nausėdinė nepriklausoma žiniasklaida. Aš vis laukiu sąrašų tų žudikų, kas konkrečiai žudė, kas davė įsakymų žudyti, kad nekalbėtume abstrakčiai. Karas baigėsi pergalingai. Izraelio karas prieš Iraną. Padėjo ir Jungtinės valstijos, metė ten tas labai sunkias bombas, viską, ką reikia, susprogdino. 12 dienų karas, visiška pergalė. Pergalė ne tik Izraelio ir Amerikos, pergalė viso civilizuoto ir demokratinio pasaulio. Tik tai štai ką pasakė Tatenos vadovas. Jis teigia, kad Tatena prarado galimybę sekti Irano prisodrinto urano buvimo vietą po Izraelio ir Irano konflikto eskalavimo. France 2 kanale pranešė agentūros generalinis direktorius Rafaelis Grossi. Tai va čia man truputėlį neaišku. Karas laimėtas, karo tikslas buvo, kad būtų sunaikinta ta branduolinė Irano programa, nebūtų to urano prisodrinto ar ten kokio. Ir štai Tatena vadovas teigia, kad dabar iš viso mes nieko nežinom. Bet jeigu jie sako, kad tai yra pergalė, reiškia, tai yra pergalė. Prezidentas Donald Trump, taip pas mus vadinamas, nors lietuviškai skambėtų Donaldas Trumpas, bet reikėtų sakyti Donald Trump. Jisai mano, kad radio stotis Amerikos balsas, kuris kažkada seniai tarybiniais laikais buvo rimtas balsas. Informaciją kitokią pateikdavo, žmonės sužinodavo, kas ten daugiau dedasi pasaulyje. Kitokį požiūrį išgirsdavo negu tą tarybinę propagandą. Vėliau tas balsas tapo beprasmiškas ir visas tinklas ten tų stočių, radio, televizijų, maždaug tokio lygio, tapo visiškai Nausėdiniais kanalais, tai yra propaganda, dezinformacija, melas, manipuliacijos, kaip ir Lietuvoje. Ir Trumpas teigia, kad reikėtų uždarytą stotį, jinai turėtų nustoti egzistavusi. Taip teigia Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Kodėl respublikonai norėtų, kad Amerikos balsas, demokratų rūporas, ir toliau egzistuotų? Tai visiška katastrofa kairiesiems. Jis pranešė savo tam socialiniam tinkle, kur mėgsta daryti pranešimus. Malonu pažymėti, kad ir kaip nelengva ukrainiečiams ir Ukrainai, kurie tęsia kovą ir artėja link pergalės mūšio lauke. Triumfo valanda vakar buvo. Triumfo valanda, Vladimiras Zelenskis triumfavo ir pasirašė lemtingus dokumentus Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Putino likimas yra nulemtas. Birželio 25 eis į istoriją kaip diena, kai Ukraina dar kartą parodė pasauliui. Teisingumo neįmanoma nutildyti. Strasbūre, Europos tarybos širdė, Vladimiras Zelenskis triumfavo, pasirašė lemtingus dokumentus. Teisinį pagrindą specialiajam tribunolui, kuris pirmą kartą leis patraukti Rusiją ir jos prezidentą Vladimirą Putiną atsakomybėn už agresiją prieš suverenę valstybę. Tai nebuvo tik parašas, tai buvo teisingumo griaustinis. Zelenskio kalba sudrebino Europos sąžinę, pažadino mūsų visų vertybės ir suvienijo valstybės bendram tikslui pastatyti agresorių prieš teisingumo
tribunolą. Dėl to, jūs žinote, stengiasi ir Dainius Žalimas, ir buvusi teisingumo ministrė Dobrovolska, Evelina. Na ir Europa nebetyli, ji bunda su Ukraina. Europa ne tik išgirdo, ji atsistojo, prasideda nauja era. Teisingumas kyla, jisai tikrai nebesustos. Ir anonsuodamas noriu pasakyti, kad laidos pabaigoje tie, kurie dar nematė, turės galimybę pasižiūrėti reikšmingiausių akimirkų iš šios triumfo valandos, kuri vakar buvo tiesiogiai transliuota iš Strasbūro. Tie kadrai tikrai įspūdingi, aš žiūrėčiau ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą kartą ir tikrai neatsibosta, yra į ką įsigilinti, ir reikšmingos kalbos buvo pasakytos. Žodžiu, pergalė artėja. Yra nemalonių naujienų, bet jau jos kaip ir nestebina. Daugelis vengrų nepritarė Ukrainos narystį Europos Sąjungai. Na, todėl teks spręsti pačios Vengrijos likimą, aš taip galiu pasakyti. Žodžiu, ten įvyko referendumas. Ir 95% respondentų pasisakė prieš Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. 5 tik tai už. Na, ką galima pasakyti? Visų pirma, neaišku, kaip tas referendumas buvo organizuotas. Aš nežinau, ar ten buvo stebėtojai iš Lietuvos, ar patikrino, ar ten nuvažiavo mūsų vyriausiosios rinkimų komisijos koks nors narys, ar pati pirmininkė, Lietuvos rinkimų klastotoja Petronienė, ponia. Žodžiu, kitas dalykas, apskritai, kam reikėjo organizuoti tokį referendumą? Nu, kas prašė? Tai faktas, kad čia jau Rusijos intencija buvo, jos užsakymas, nu ir kaip uolus Putino tarnas, Viktoras Orbanas, Vengrijos premjeras, įvykdė tą prašymą ir turim rezultatą. Čia yra didžiulė problema, kadangi remiantis to referendumu, Vengrija, niekada nepasisakys už Ukrainos įstojimą į mūsų bendriją. O mūsų gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda yra aiškiai nurodęs 2030 metais, vėliausiai, Ukraina turi būti priimta. Taip kad, aišku, dar yra laiko ir vengrams pasitaisyti, tačiau, žinant visą šitą geopolitinę sudėtingą situaciją, miegoti tikrai šio klausimu nereikėtų ir vengrai turėtų pasidaryti išvadas, jeigu jie nori likti Europos Sąjungoje. Nenori, tai prašau. Einat von, kaip šitie Britai išėjo. Nu dabar jie gailisi. Ir jeigu jie pasiprašytų atgal, mes juos priimtume. O vengrų, jeigu pasiprašys atgal, mes jau tikrai nepriimtume. Tokios tad naujienos. Primenu, kad kai Ukraina taps ES nare, ji gali tapti naujuoju ES ekonomikos lokomotyvų vietoj Vokietijos. Nes tai yra galinga valstybė. Tai yra vertybės propaguojanti valstybė, turtinga valstybė, labai daug išpardavusi savęs, ten galybę ir žemę ir viso kito jau įsigijo kitos užsienio valstybės, dar tiksliau pasakius, užsienio korporacijos, bet ukrainiečiam negaila, geriem dalykam nieko negaila, žodžiu, ta valstybė parceliuojama, bet vis tiek jos dar labai daug liko ir jinai tikrai gali būti ES lokomotyvų. Tai yra faktas ir tas faktas yra fotofaktas ir jisai yra patvirtintas. Čia yra taškas. Dar ką aš norėčiau jums pasakyti. Aš noriu jums pasakyti, kad iš karto po šitos laidos eisiu į kitą internetinę televiziją, OP.TV vadinasi. Pakvietė Rūta Janutienė, sako, norėtų pasikalbėti be viso kito ir apie vieną iškiliausių Lietuvos asmenybių Dainių Žalimą, taip kad aš skubėsiu į studiją ir kadangi aš ten kalbėsiu apie Dainių Žalimą, aš noriu pasakyti kai ką ir atkreipti dėmesį ir šiandien šioje mūsų laidoje ir nuėjęs pas Rūtą Janutienę. Taigi, Dainius Žalimas informavo, kad Zigmą Vaišvilą drąsiai galima vadinti vatniku. Kas ten ką ko vadina, tai gal ne taip svarbu, bet šioje ištraukoje čia yra dar vienas labai svarbus dalykas pasakytas apie vagystės. Pirmiausia, pasiklausykim. Kaip ten su parama Ukrainai, ar dar neaiškina Orlauskai, kad tu irgi vagi kaip Tapinas atseit vogė? Dar nepradėjo aiškinto, tokių aiškintojų apie vagystės, tai aš čia turiu kitokių klientų, irgi vatnikais galim drąsiai pavadinti, tai yra toksai Zigmas Vaišvila, pavyzdžiui, tai jam kitur atrodo, kad aš vagiu, bet iš principo aiškinti neaiškina, su parama einasi neblogai.
Su parama einasi neblogai, viskas tvarkoja, Zigmas Vaišvila vatnikas, tikrai solidžiai skamba, kai tokius žodžius vartoja Europos parlamento narys, Džiaugsmo laisvės partijos atstovas, bet čia ne tai svarbiausia. Jisai prakalbo apie vagystės, kaip paklausė laidos vedėjas Algis Ramanauskas, jisai pasakė, kad Vaišvila ten kažkuo jį kaltina tomis vagystėmis, kad jis ten neva tai kažką yra pavogęs. Tai aš galiu pasakyti, kad Vaišvila niekada nieko panašaus nėra sakęs apie dainių žalimą. Aš nežinau, iš kur dainių žalimas tai ištraukė. Ir aš iš karto pamatęs šitą video paskambinau Zigmui Vaišvilai ir paklausiau, tu gal sakau kažkur, kažkokį video ten darei, prikalbėjai, straipsnį parašėjai, kur ten tų įtari kaltini dainių žalimą kažkokiom vagystėm. Kas čia yra? Sako, ne, niekada to nieko panašaus nebuvo. Yra kitas dalykas. Dainių žalimas įtariamas sukčiavimu. Ir būtent dėl to Zigmas Vaišvila kreipėsi į teisėsaugą. Teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą ir padarė labai vertingą iki teisminį tyrimą. Tas dokumentas yra paviešintas ir teisėsauga, prokuratūra atsisakė tęsti tą tyrimą, žodžiu, nutraukė, bet ką padarė prokurorai? Padarė neįkainuojamą darbą, paskelbė tokią informaciją, kurios niekas nežinojo. Ir būtent apie tai aš šiandien pakalbėsiu ir pas Rūtą Janutienę, o būtent tame nutrauktame iki teisminėme tyrime, kuri atsiuntė Zigmui Vaišvilai, prokurorai pasidalino ir rašė į tą dokumentą FNTT medžiagą, visą surinktą apie dainių žalimą ir ten yra fantastiškai įdomi informacija. Aš jau nekalbėsiu, čia jau vieša paslaptis, kad dainių žalimų jo firma iš vieno žmogaus, kuris buvo vienintelis direktorius, Teisės demokratijos centras, tas centras kovojo už Baltarusijos laisvę, nepriklausomybę, ten už visus tuos aukštus siekius, tais pinigus, jeigu aš neklystu, kiek pamenu, gavo dainių žalimas tiesiai iš Jungtinių Amerikos valstijų ambasados, ten kažkaip pinigai apie užsienio reikalų ministeriją ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kai dainių žalimas patraukė dirbti sunkaus darbo Europos parlamente, atsitiko labai įdomus dalykas. Dainių žalimas nutarė likviduoti firmą, kuriai vadovavo. Vienas žmogus buvo toj firmoj, Teisės demokratijos centras, registrų centre. Likviduoti nutarė. Taip sakoma, visi galai į vandenį. Kodėl reikėjo likviduoti? Mes klausėm viešai, kam reikia likviduoti. Gerai, firma dirba už Baltarusijos laisvę, demokratiją, kovoja, kovos pabaigos dar nesimato, o dainių žalimas likviduoja savo firmą. Atsakymas čia paprastas, be abejo, taip veikiama, kai įsisavinami biudžetiniai ir įvairiausi visokie kiti pinigai. Tai geriau tokias firmas uždaryti, po to, kai reikės atidaryti naujas, ten vėl gausi įplaukas, vėl jas ištaškysi ir vėl galėsi uždaryti ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, greičiausiai manęs to ir paklaus Rūta Janutienė, tai aš jai šiek tiek apie tai papasakosiu. Ta dokumentą aš nusiunčiau, o šiaip jį galima rasti ir Ekspertai.eu tinklalapyje. Štai šioje publikacijoje žalimas rodo pavyzdį visiems, kaip reikia įsisavinti biudžetinius pinigus. Ir štai čia yra šitas dokumentas, apie kurį aš kalbėjau, Vilniaus apygardos prokuratūros 3 baudžiamo persekiojimo skyriaus nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą. Kviečiu susipažinti, primenu, štai šitoje publikacijoje. Gražiai čia tarp palmių sėdi, kai turi pinigų, gali ir tarp palmių pasėdėti. Žalimas rodo pavyzdį visiems, kaip reikia įsisavinti biudžetinius pinigus, taip kad dainių žalimas tame video, kur kalba apie vagystės, nežinau, kas jį ten kaltina vagystėmis, bet ne Zigmas Vaišvila. Mums bus proga, kaip sakoma, žvirblis ne žodis, priminti visą žalimo kovą už Baltarusijos, ir ne tik Baltarusijos, jis kovoja ir už Sakartvelo, čia yra buvusi Grūzija, už Vengrijos, už Moldovos, už Ukrainos, džipus ten vežioja ir taip toliau, laisvė ir nepriklausomybė. Taigi, pasakė tokį žodį, mes į tai sureaguosim. Po socialinės reklamos apie pasirengimą karui su Rusija. Kur sąžinė? Pasirengimas karui su Rusija vyksta pilnu tempu. Štai
Didesni pinigai kariams motyvuos juos geriau kariauti už tėvynę, skatins piliečius jungtis prie karinių pajėgų. Čia skelbia Krašto apsaugos ministerija, žodžiu, didinamos išmokos ir raginama, kad kuo daugiau piliečių jungtųsi į karinės gretas. Taip pat Seimas pritarė admirolų, generolų ir kitų reikalingų karininkų ir karių skaičiaus didinimui. Tai yra reikšmingas sprendimas, turėsim daugiau generolų, admirolų ir plus dar padidinti pinigai Lietuvos kariams, kurie padės jiems geriau maitintis, ten didesni tie maistpinigiai ar dienpinigiai, kaip vadinasi, ir jausis komfortiškiau. Kai karys turi tikrai daugiau pinigų, jis gali ir geriau pavalgyti, ir jaustis geriau, ir nusipirkti kažkokį daiktą gali, ir vietoj Androido turėti iPhone'ą, na ir taip toliau, tai aišku visai kitas požiūris į gynybą, į atgrasimą, visai kitaip galvoja apie tėvynę ir tikrai ją žymiai esi labiau suinteresuotas, ją būsi suinteresuotas ginti, kai Rusija pagaliau jau pradės karinę invaziją į ES ir NATO valstybę Lietuvą. Na, o mes galim pasidžiaugti, iš tikrųjų, dar kartą pasidžiaugti, jau kelios dienos iš eilės to džiaugiamės, tikrai fantastiškų NATO susirinkimų Hagoje, kad jisai fantastiškas, kad jisai buvo nuostabus, pasakė ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, o Nausėda, irgi būdamas tam tikroje euforijoje, pasakė, kad padarykime NATO vėl didį, tai pasakė. Dar kartą visi kartu pasidžiaugime. Donaldas Trumpas nuostabiu pavadino viršūnių susitikimą Hagoje, kuriame NATO nusprendė gerokai didinti išlaidas gynybai. Pavyko gyventi tokį vieną užkulisinį pagrindinį tikslą, kuris buvo labai juntamas, nesupykdyti Trumpą ir nesudaryti tos galimybės kažkuriam lyderiui iš kažkurios šalies su juo susipykti. Jis palieka Hagą labai pakilios nuotaikos ir Trumpas sakė, kad susitikimas buvo tiesiog fantastiškas. Aš iš čia išvykstu manydamas, kad šie žmonės tikrai myli savo šalis. Tai nėra apgaulė. Mes esame čia, kad padėtume jiems apsaugoti savo šalis. Viršūnių susitikimas buvo kruopščiai suorganizuotas. Glaustai, kad lyderiai neturėtų progos susipešti ir kad patiktų Trumpui. Jis net nakvojo karališkoje rezidencijoje paties Nyderlandų karaliaus kvietimu, kai kiti lyderiai vyko į viešbučius. Padarykime NATO vėl didį, sako Lietuvos prezidentas. Taip garbingai ir taip šiltai ne kiekvieną kartą sutinkamas svetis, taigi iš tikrųjų labai malonu, kad mes europiečiai pasistengėm ir amerikiečių lyderis buvo sutiktas deramai, išvažiavo visas kaip apsvaigęs. Tikrai norės dar čia kartą atvažiuoti, be jokios abejonės. Aš spėju, apie tai nebuvo skelbiama, kad ne tik, kad jį pakvietė tenai tą karališką porą apsistoti ne viešbutyje, o karalių rūmose, bet net nebejoja, gal taip nelabai patogu skelbti, bet jis ir miegojo karaliaus lovoje. O jau tie Nyderlandų karaliai ir princai ant raskladuškių tą vakarą pamiegojo. Kaip ir dera, svečiui reikia duoti tai, kas yra geriausia. Čia yra ne tik europiečių ir lietuvių lygiai toks pat būtų svetingumas. Na ir šią progą parašė tekstą ir Respublikos vyriausiasis redaktorius, pabrėžiu, vyriausiasis redaktorius Vytas Tomkus. Greit bus gėda būti europiečių. Būtent apie šitą šiltą Trumpo sutikimą, tai gal aš ir perskaitysiu. Greit bus gėda būti europiečių. Iš pradžių buvo gėda tik dėl Lietuvos prezidento, kuris susiskambinęs su Leninu atsisveikino su juo angliškai, o ne rusiškai. Dar vėliau nebepatogu tapo būti ukrainiečiais, kai korupcijos atvejai ėmė lįsti į paviršių ir kai karas Izraelė prasidėjo. Visa laimė karas su Iranu ilgai netruko ir mums pavyko išvengti apsipjaustimo vajos, nes šiandien nebesiskirtume ne tik nuo žydų, bet ir nuo musulmonų. O netrukus jaučiu, bus sarmata prisipažinti, kad esame ES piliečiais. O kaip oriam žmogui jaustis, kai suvažiavę NATO šalių vadovai puolė šlovinti Trumpą, kad jis juos pagaliau privertė dvigubai daugiau susimokėti už gynybą.
ta prasme atgrasime, kadangi patys savo norų tai padaryti mes neįstengiam. Ar dėl valios tokos, ar dėl sąžiningumo, o gal net dėl skupumo, neaišku, bet atvažiavo tėvelis Trumpas, kaip jį gražiai pavadino NATO vedlys, ir visiems paaiškino, mes esam nuolankus JAV vasalai. Šitokio vasalų nusižeminimo bei padlaižiavimo, ko gero, net Brežnevas neregėjo, galiu patvirtinti, neregėjo. Ko gero ir pats Trumpas nesitikėjo tikrai. Net ant Ispanijos, kuri atsisakė skirti daugiau lėšų gynybai, labai nesupyko. Nu kur supyksi, taip sutiktas, ten jau balo nematė tos Ispanijos. Tik pažadėjo, kad per muitus atsiims. Nu aišku, jei reikės, gali ir pamiršti Ispaniją. Rado net pusvalandį Zelenskiui. Daugiau laiko ir nereikėjo, nes šį kartą pastabų dėl kostiumo beveik nebuvo, tik dėl juodų ar pajuodusių marškinių ir šlipso. O svarbiausia, kad Trumpas įsisuko nuo esminio klausimo dėl NATO 5 straipsnio. Gins mus JAV ar negins? Miglotai atsakė, kad tas 5 straipsnis įvairiai interpretuojamas. Kaip? Nepaaiškino, bet įtariu, kad visiems tapo viskas iškart aišku. Tad tenka padėkoti Trumpui už sąžiningumą, nes Kasčiūno vyrams nebeteks vargti kaip miško broliams, kurie sulaukė Amerikono tik prasidėjus sąjūdžiui. PS. Kaip visada aukštumoje pasirodė mūsų Nausėda, kuris, ačiū Dievui, Leninui nebeskambino, bet užtat mūsų visų vardų įpareigojo padaryti Lietuvą vėl didžią. Tiesa, kad per daug neusisvajotume ne kaip LDK, o tik NATO sudėtyje. Aš irgi vakar nemažai laiko skyriau, atrodo puikus vertinimas, nemažai laiko skyriau tam Trumpo pasakymui dėl 5 NATO straipsnio, kaip jis čia suveiks, nesuveiks. Trumpas pasakė, daug apibrėžimų yra to 5 NATO straipsnio. Čia, žiūrint, kokį apibrėžimą naudosi, tai va dabar pasikartosiu, kad reikia sužinoti, pagal kurį apibrėžimą apie 5 straipsnį masto Donaldas Trumpas. Mums reikia pataikyti, jeigu daug tų apibrėžimų, išsirinkti apibrėžimą, kuris tiks, kad gintų mus. Nes jeigu bus apibrėžimas, kurio Trumpas nenaudoja, viskas, amerikiečiai mūsų negins, kai jau Rusija pradės karinę invaziją į NATO ir ES valstybės. Į NATO ir ES valstybės Rusija pradės karinę invaziją. Puls. Tai va, reikia sužinoti, koks kitas apibrėžimas. Na, o Nausėda, jau pagavęs pagreitį, priminė, kad jis ekonomistas. Tai dar galėjo pasakyti, kad jis koks nors operos ir baleto teatro šokėjas. Turbūt būtų neblogiau negu ekonomistas. Bet žodžiu, jis priminė, kad ekonomistas ir pasakė, kas jį motyvuoja, kas jį labai motyvuoja. Ukrainos narystės perspektyva nepaminėta, bet ir nepaneigta, o NATO ne tik pažadėjo toliau ją remti ginklais, bet ir įskaičiuoti tai gynybos išlaidas. Sakau, kaip ekonomistas motyvuoja tą paramą teikti, nes tai yra užskaitoma kaip rūpinimas savo pačių saugumu. Lyderiai įsipareigojo tęsti paramą Ukrainai. Šaliai dovanojami ginklai bus įskaičiuoti į 5 procentų tikslą. Gerai skamba. Dovanos bus įskaičiuotos į 5 procentų tikslą. Žiūriu, kad visi euforija ir valstybinio transliuotojo, visi tie reporteriai, žurnalistai, jie irgi yra euforijai. Viskas yra tvarkoj. Nausėda, tiesą sakant, perspėjo dėl vieno dalyko, kurį ir jūs labai gerai žinote, kad Rusija gamina daugiau karinių įvairiausių reikmenų negu visos NATO šalis kartu sudėjus. Rusija ne tik tai deklaruoja, bet ir realiai gamina kur kas daugiau karinės įrangos ir svarbiausia amunicijos negu visos NATO šalis kartu sudėjus. Tai čia paprastas klausimas. Jeigu visos NATO šalis kartu sudėjus gamina mažiau negu viena Rusija, tai paprastas klausimas. Tai kur pinigai? Kur pinigai? Jūs kiekvieną kartą ant kiekvieno kampo gyrėtės, kiek jūs ten 25 ar 30 ar kiek kartų turtingesni už Rusiją.
NATO biudžetas yra ten, nežinau kiek kartų jau pamiršau didesnis, N kartų. Tai kur pinigai? Į ką jūs investuojat? Man atrodo, visi supranta, mat, į šitą pasisakymą vien pažiūrėjus, o tokių įvairiausių yra pasisakymų, kurie tik tai patvirtina, kad visa tai yra didžiulis mega blefas. Jie rado gerą temą, per kur galima pumpuoti pinigus. Šventa tema, panašiai kaip ir COVID-19 atveju. Darom, reikia ir čia tikrai ne vieta dabar diskusijom ir klausimam. Dabar mums reikia atgrasyti Rusiją, nes jinai mus puls. Tai kur pinigai? Kur jūs juos dedat? Pateikite vieną kartą, kad pamatyti. Truputėlį Lietuvos aktualijų. Pradėsiu nuo to, kad vakar grįžęs, o truputėlį apie tai kalbėjau namo, pamačiau nepriklausomam Delfi portale interviu šviežią su Baltarusijos prezidentės Svetlanos Tikhanovskos vyru, Tikhanovskų vardo neprisimenu. Na, ten toks interviu kaip su tokiu bachūro, jis pats sako, jis ne politikas, taip toliau, paleistas iš kalėjimo, aišku, žmogus turi dar atsigauti, 5 metus pralaikytas kalėjime, sukūdęs. Aš pažiūrėjau nuotraukas, iš tikrųjų, tuo metu, kai jis buvo areštuotas, tai buvo, toks, o dabar sukūdęs ir taip toliau, bet tai viskas yra normalu, bet ten vertas dėmesio interviu, tiesą sakant, ir tuo pačiu, ir juokinga, žiūrint, ką jie ten kalba, kaip ir Tikhanovska, o iš kitos pusės tu žiūri tos žmonės, kaip į tam tikrą tragediją, žmogišką tragediją, kas su jais daroma, kaip jais manipuliuojama, nes dabar Tikhanovskis keliaus po Europą, už Atlanto važiuos, ten organizuojama viskas, įdomu. Ar leistų visos apsaugos, nors sako, kad jo nieks nesaugo, saugumą saugo, tik jo nesimato, paimti interviu iš Tikhanovsko, taip, kad ateitų pas mus į studiją, ir mes prie jo privažiuotume, ir taip pasikalbėtume. Kai ką į kamerą, kai ką ne į kamerą, įdomu, būtų sudaryta tokia galimybė. Aš atsimenu, kad kai Tikhanovska čia padarė pirmą interviu BNS, kai Lukašenka leido jai išvažiuoti iš Baltarusijos 2020 metais, tai mums nepavyko prieiti iki Baltarusijos prezidentės Tikhanovskos. Ten praktiškai neįmanoma. Po to mes ir nebandėm, nes nėra prasmės ir taip viskas aišku. Tai va, aš ne apie tai. Ką pasakė Tikhanovskos vyras? Paklausė, o kas jūs esate? Ar ten blogeris, ar ten kas, ten, kai ar visuomenininkas, ar ten politikas? Jis ten aiškina ir pasakė esminį dalyką, sako, aš dabar esu pirmasis Baltarusijos džentelmenas. Džentelmenas, nes yra Baltarusijos prezidentė Svetlana Tikhanovska, jisai Tikhanovskis yra vyras, tai natūralu, kad jisai yra pirmasis džentelmenas. Man labai patiko tas nuoširdus atsakymas ir kaip jau vakar minėjau, šiuo metu Lietuvoje mes turime 2 pirmasias poras, tai yra Lietuvos pirmoji pora, Nausėdienė ir jos sutuoktinis, ir Baltarusijos pirmoji pora, Tikhanovskoje ir jos sutuoktinis. Štai tokios žinios. O Seime svarstomas bus aktyviai tapalyčių klausimas, norima kažkaip tą bendrystę įteisinti tapalyčių ir kad būtų aiškiau Seimo nariam, turbūt pirmą kartą rengiamas klausimynas dėl tos tapalyčių bendrystės. Seimas pradeda rengtis partnerystės įteisinimui. Žmogaus teisų komiteto pirmininkas rengia klausimyną kolegoms, parlamentarams, pagal kurį bus nuspręsta, kokį įstatymą priimti. Galėtų prie kiekvieno, tarp kitko, svarstomo klausimo klausimyną tokį išleisti. Aš nejuokauju, būtų labai naudinga, nes ten begalė priima įstatymų, kur neaišku nei patiems Seimo nariam, nei žmonėm, ką jie ten priima. Tūkstančiais, tai jūs pagalvokite. O jeigu būtų klausimynas, taip dar jeigu surašytas vaikiška kalba, paprastai, o galbūt net su paveiksliukais, tai visiems būtų aiškiau. Tiek rinkėjam, tiek ir jau patiem rinkėjų tarnam. Gerai, einam prie šios dienos pagrindinės temos. Štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas. Metas baigti imitaciją ir pagaliau pradėti desovietizaciją. Ir dabar netrukus apie tai trumpai
pakalbėsime. Aš tiesiog, kadangi mūsų laida inteligentiška, tiesiog pakelsiu, panešiu tą klausimą apie desovietizaciją. Iš karto po socialinės reklamos. Aš mylėjau šią šalį, ją trempė ir plėšė visi. Žinot, aš pagalvojau, kad atsisakę vieno puodelio kavos, mes galime padaryti stebuklą. Jeigu netikit, tada paskaičiuokim ir pagalvokim. Juk mūsų aukos telefonu 1417 yra 2 eurai, 1418 3 eurai. Tiek mes dažnai užsukę į bet kurią kavos parduotuvę išleidžiame puodeliui kavos. Už tiek mes galėtumėm nupirkti senoliams 1 kilogramą bulvių, kelis grikių pakelius ir vienas vienišas senolis būtų sotus visą savaitę. Tavo brolis, tėvelis, močiutė, sūnelis, dukra. Visa giminė būtų soti. Taigi, desovietizacija. Apie desovietizaciją kalbama labai ilgai. Tiesą sakant, aš nežinau, kam jinai buvo reikalinga, bet vienas gali galvoti, kad tai reikalinga, kitas gali galvoti, kad nereikalinga. Lietuvos nepriklausomybė, kovo 11 aktas, visa tai buvo be jokios desovietizacijos. Atėjo tarybiniai žmonės ir pasakė, mes norime nepriklausomos Lietuvos valstybės, neutralios, tam, kad galėtume kurti, draugiškai gyventi su kaimynais ir būti savarankiški, ko nebuvo, kai mes buvom Tarybų Sąjungos sudėtyje inkorporuoti. Sąjūdis laimėjo rinkimus ir iš karto pirmam posėdį, jeigu neklystu, ir įvykdė rinkėjų paliepimą. Viskas čia yra gerai. Tarp kitko, netgi paminklas, ką jūs to irgi pamatysit, Anušauskinių KGB sąrašų skelbės, tai primins paminklas, pavyzdžiui, Lenino, jis irgi buvo nugriautas Vilniuje centre, kur buvo Lenino aikštė, dabar Lukiškė aikštė, tada be jokios desovietizacijos. Ir aš manau, kad tai buvo teisinga. Leninas dabar stovi Grūto parke, ten nuostabus parkas. Vieną kartą buvau, reikės vėl nuvažiuoti, man iš tikrųjų labai patiko. Daug ką aš buvau matęs, kai ko nematęs. Pavyzdžiui, aš Stalino nebuvau matęs, jau mano laikais jau Stalino nebuvo. Būtent Grūto parke aš turėjau galimybę susipažinti. Viskas čia yra gerai. Taigi, kam reikėjo tos desovietizacijos komisijos ir taip toliau, kuri dabar jau yra išformuota, atsistatydinta. Ta komisija, ten kažkokios peripetijos vyksta. Bet dabar pasiklausykim, ką kalba Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas, Landsbergių partijos bendruomenės aktyvus veikėjas Arvydas Anušauskas. Jisai ragina netinkamus paminklus išversti greitai. Greitai, sako, reikia paminklus greitai nuversti. Galėtų tai per šiandien visus ir nuverstų, išsprogdintų. Pasiklausykim pradžiai. Turiu pasakyti, kad tikrai ne pirmus 10 metų paminklai buvo nukeliami, o pirmus metus, 91 metais, tai buvo atlikta. Pas mus per 30 mečius viešoje erdvėje vis dėlto yra nesutvarkyta taip, kaip įsivaizduota dar 90-91 metais. Tai yra tie asmenys, kurie kolaboravo su okupaciniu režimu, jie tebelieka pagarboje. Vis dėlto jiems viešoje erdvėje neturėtų likti vietos. Čia trumpam stabtelkim, mūsų kolegos paklausė Vilniečių, ką jie mano apie desovietizacijos procesą. Jūs kada nors esate atkreipusi dėmesį, kas tai yra ir kam tai skirta? Atkreipus nesu, kol nepasakėt, o kam skirta, tai net neįsivaizduoju. Šis akmuo yra skirtas paminėti Vilniaus miesto gimtadienį. Tiesa, tas akmuo pastatytas dar sovietmečiu 1973. Manau, kad tokia proga galėtų kažką originaliau. Tas akmuo tai labai grožio kažkokio ir nemanau. Gal galėtų kažką originaliau, bet šitas akmuo tai ne. Žodžiu, nepasigėsit. O aš tai tikrai nepasigėščiau. Tikrai ne. Senas reliktas, jis netinka čia. Tai jūs už tai, kad jį reikėtų greičiau iš čia? Ne man spręsti, bet mano nuomonė tokia. O kalbant apskritai apie desovietizacijos įstatymą Lietuvoje, jūsų nuomonė jis vykdomas per greitai, per lėtai, taip kaip turi būti? Per lėtai. Kodėl? Man tautiškumas svarbiau.
nesu nacionalistas, bet mūsų tauta maža ir kad ji išliktų, kad būtų ugdomas jaunimas, šiek tiek reikėtų labiau pasistengti. Tas darbas turi būti padarytas, sutinku su žiūrovų ir klausytojų nuomonė, kurie sakė, kad reikia tai atlikti greitai. Tokia nuomonė Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjo. Primenu, kodėl tai Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas, kodėl jis tai vadinamas. Na, tai tas žmogus, kuris valstybės valdovo parėdimu, apdergė kiek įmanoma mūsų vienas iškiliausių asmenybių. Sladkevičių, Banionį ir Sondeckį. Tai Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas turėtų žinot, kad tokie dalykai nepasimiršta ir už tai reikės atsakyti. Ne šiandien, gal ne rytoj, bet už tai reikės atsakyti. Taigi, ką sako Anušauskas? Ne viskas padaryta, ką žmonės įsivaizdavo ten 1991 metais su ta desovietizacija. Asmenys, kurie kolaboravo, viešoje erdvėje, sako Anušauskas, Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas, neturėtų likti. Ir jisai yra teisus. Bet kalbant apie desovietizaciją, jeigu mes jau norim tos desovietizacijos, reikėtų pradėti nuo gyvų personalijų. Ne paminklus reikia griauti, o pradėti kalbėti apie tos asmenys, kurie aktyviai veikia ir šiandien politikoje, versle, kurie yra sovietiniai. Tame tarpe ir propagandistai, čia galim priskirti ir kokį sovietinį kolaborantą, Rimvydą Valatką, tarybinio pedagogų ir redaktorių, tiesos darbuotojų ir taip toliau, ir taip toliau. Daug tokių asmenų, jūs puikiausiai žinot. Ir jeigu nuo jų pradėti desovietizaciją, galbūt net nuo pačio valstybės valdovo, Vytauto Landsbergio, pasižiūrėt, kaip ten pasitę reikalai buvo. Ir įvykdžius tokią desovietizaciją su šiuo metu esančiais gyvais asmenimis, sėkmingai įvykdžius tą desovietizaciją, kad jie nebesimaltų viešojoje erdvėje, o eitų į užtarnautą poilsį, kas atsakytų pagal įstatymą, jeigu tenai prisidirbo kažką labiau susijusio su baudžiamuoju kodeksu. Tada mes visi pamatytume, kad apskritai jokių paminklų versti nereikia. Paminklai tai yra istorija. Aišku, visada gali būti išimčių, tas minėtas Lenino paminklas, mano požiūriu Vilniuje ten tikrai jam buvo ne vieta. Jisai garbingai stovi Grūto parke. Bet yra galybė paminklų, Lietuvos veikėjams, čia aš kalbu apie ten Petro Cvirkos paminklai ir begalė jų, nenoriu dabar visų minėti, kažką praleisti, neprisiminti, jų nereikia versti. Niekam nereikia versti paminklų, tegu jie stovi. Jeigu norit, prikabinkite ten papildomą lentą, niekas to nedraudžia, paaiškinkite, kas kaip buvo. O jūs verčiat paminklus, nes jūs bijote, tokie Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjai, jie bijo paminklų ir jie realiai imituoja tą kovą desovietizacinę, imituoja, tai yra imitatoriai. Nieko bendro su tikrąja desovietizacija tai neturi ir būtent apie tai aš jums dabar labai paprastai, elementariai paprastai papasakojau. Tai ir norėjau pasakyti, daugiau šią temą nieko nenoriu pasakyti. Ir nenutolkim per toli nuo desovietizacijos ir pasiklausykim vieno iškilaus asmens, jo pavardė yra Paltarokas. Paltarokas tai yra specialistas, tai yra verslininkas, tai yra specialistas viešųjų ryšių, dar ten kažkokių svarbių dalykų specialistas, irgi turi, kiek aš žinau, žiūrėjau internete firmą iš vieno žmogaus, ką ta firma daro, nežinau, pavadinimas ten skambus kažkoks, bet jisai yra pasakęs visai neseniai, kanale Algis Ramanauskas, nėra jokių nei mokslinių, nei antropologinių tyrimų, kiek tautai kainuoja atsigauti. Pasiklausykim dar kartą. Ką mes dabar matom ir po rinkimų, ir viešoje erdvėje, ir ne tik tai viešoje erdvėje, kad, kaip tu paminėjai, tuos visus tinkamus epitetus, pilnai pakanka jų ir Lietuvoje. Tai ar jų ten 100 000, ar 200, ar netgi 500 000, tai yra didžiuliai skaičiai. Ir netgi
sunku patikėti ir sunku suvokti, kad per 35 metus Lietuvos nepriklausomybės, kai mes augom, vystėmės su visom demokratijom, laisvė žodžio, ekonomiškai pasiekėm didžiulį gerbuvį, priklausom Europos Sąjungai ir NATO, ir dabar mes turime tokį kiekį akivaizdžiai antivalstybinių žmonių, kurie tiesiog yra nusiteikę prieš bet kokią valstybinę instituciją ir jų moralinis kompasas rodo į rytus. Tai vis dėlto taip yra, tokios yra faktinės aplinkybės, mes jau daug analizavom, kaip tai galėjo atsitikti, o galėjo atsitikti ir atsitiko labai paprastai, nes, kaip žinia, Lietuva 50 metų buvo okupuota Sovietų Sąjungos ir kiek žmonių buvo su praplautom smegenim ir vis dėlto visas mūsų elitas ir tas tikrasis šviesusis Lietuvos patriotinis stuburas buvo fiziškai išnaikintas, sušaudytas, ištremtas arba emigravo vakarus kaip karo pabėgėliai. Taigi Lietuvoje liko didžioji dauguma, sakykime, kurie didžiulė dalis kovojo, žuvo arba buvo ištremti, skaičiai yra apie 500 000. Čia yra viena didžiausių katastrofų mūsų naujoje istorijoje ir de jure de facto 44-53 metų įvykiai Lietuvoje yra pripažinti genocidu. Europos žmogaus teisių teisme. Jeigu mes dar grįšime, kas atsitiko Lietuvoje ir mes netekome šviesiausių Lietuvos aktyvo, 50 metų okupacijos turi savo pasiekmes ir rezultatus mes matome, kokius mes matome dabar. Ir nėra jokių nei mokslinių, nei antropologinių tyrimų, kiek tautai kainuoja atsigauti, kad vėl susiformuotų. Taip mes kalbam, kad mes turim tam tikrą pilietinės visuomenę ir ryškės apraiškas, bet jos yra tam tikrose socialiniuose burbuluose, kur mes galbūt patys savo paplojam, kokie mes esam faini ir patriotiški, bet kai pasižiūri į realius skaičius, ką parodo rinkimai ir ką parodo statistika, skaičiai nemeluoja, mes matom, kad mes turim 100-tūkstantinę vatos gvardiją. Čia komentuoti būtų sunku, aš norėčiau prisiminti prieš tai žiūrėtą ištrauką, kur Anušauskinių KGB sąrašus kalbėjęs Arvydas Anušauskas kalbėjo ir tenai buvo parodytas akmuo katedros aikštėje ir tas akmuo buvo pastatytas tarybiniais laikais, 70 kažkelintais metais, Vilniaus įkūrimo proga. Ir tas akmuo yra negeras akmuo, tas akmuo pastatytas sovietmečiu. Nesvarbu, kad tas akmuo nežinau kiek ten 1000 metų, bet jis pastatytas sovietmečiu. Tokio akmens neturėtų likti katedros aikštėje. Mes kovosim prieš tą akmenį, kad jo tenai neliktų. Ir aš kiek žinau, Vilniaus savivaldybė su Benkunsku, kuris neblogai asfaltuoja Vilniaus gatves, su Benkunsku priešakyje pasiryžę nuversti tą akmenį. Turbūt irgi į Grūto parką išveš. Tai štai tokio lygio, tie analitikai tokio lygio kovotojai. Jie gali kovoti prieš akmenį, gali kovoti prieš plytą, kalbėti, kad genocidas buvo ir 500 000 neteko Lietuva. Tai kaip čia atsitiko, kad okupacijos pabaigoje lietuvių buvo Lietuvos gyventojų 3,7 milijono, o kai Lietuva klesti, kai yra pavyzdys visam pasauliui, kai visi nori čia patekti, mūsų sumažėjo daugiau negu milijonų. Kaip čia taip atsitiko? Kažkokia keista tada ta okupacija gaunasi 50 metų. Gerai, pabaigim šią temą jau mūsų šiandien minėtų Dainium Žalimu ir kaip minėjau, apie Žalimą aš dar kalbėsiu šiandien kitoj televizijoje. Taigi Žalimas prisiminė savo vaikystę ir kiemo laikus šiltame pokalbėje. Ir būtent nuo vaikystės, nuo kiemo, kur jisai žaisdavo su savo draugais, aišku, jeigu tie draugai su jo žaidė, nes man atrodo, kad šis žmogus turėjo tikrai nemenkų psichologinių problemų, mes apie tai kalbėjom. Ir taip kitko, Algirdas Paleckis, jeigu aš neklystu, jisai mokėsi kartu su Dainiumi Žalimu. Ir kai ką ir mūsų čia televizijoje yra papasakojęs, kad buvo problemų ir būtent dėl to, aš manau, toks Dainiaus Žalimo charakteris. Matosi, žmogus turėjo problemų, iš to tikrai nedera juoktis. Taigi, jau kai vaikas buvo Dainius Žalimas,
kai vaikai ten žaisdavo, jisai jau tada suprato ir jam buvo aišku, kad su rusais galima bendrauti tik jėgos kalba. Jau tada, būdamas vaikutis, Žalimas tai žinojo. ICR-as yra toksai Europos konservatorių reformistų, jeigu taip įsivaizduot, ten įeina iš Lietuvos Veryga, bet ir kartu įeina tas mūsų vatnikas Lietuvos. Tomaševskis, taip. Aš, pavyzdžiui, kartais ten, nežinau, ar čia kaltinimai ar nekaltinimai, išvadina visokiais vardais, bet tai reikia nekreipdėmėsio, kad ginu, pavyzdžiui, LGBT teisės. Tai be mano grinai įsitikinimo, kad tai yra žmogaus teisų klausimas. Antras dalykas, aš tai žiūriu kaip ir kova prieš rusų pasaulį. Okay. Nes rusai, niekam nepaslaptis, kad antrais priešais po ukrainiečių, aš taip juokauju, yra paskelbę LGBT. No. Tai tiesiog, man tiesiog... Man šitas klausimas, aš jau nebuvau net paruošęs, man iššovė ekspromptų, kai tu pasakėjai rusus pavaišinti. Tai va, aš dėl to man ir įdomu, žinai. Tais laikais, pavyzdžiui, Dainius Žalimas išgirstų tų laikų šiandieninį kalbantį apie tai, kad iš esmės rusus reikia naikinti. Aš tą patį būčiau sakęs. Kaip naikinti? Ta prasme... Mes suprantam, kad naikinti tuos, kurie peržengė sieną su ginklu. Tai mes tą suprantam. Tai šitas taip, jeigu peržengė sieną su ginklu taip, bet man atrodo, jau nuo vaikystės, nuo kiemo laikų. Buvo aišku, kad su rusais geriausia kalba, su rusais, aš tikrai neturiu omeny kaip tautybės, aš turiu omeny kaip reiškinį, ruso fašizmą, rašizmą, ar dar kaip nors įvadinsim. Čia kaip Rusijos politinė tauta. Taip, būtent ta imperinė politika, kad su jais yra tik tai viena kalba, tai arba tu turi jėgos argumentų, arba tada, dialogas, bet kokias nuolaidas ir dialogas supranta kaip silpnybę. Tai tavo niekas nepasikeitė. Jau vaikas būdamas Žalimas žinojo apie Rusijos imperinį mąstymą, o čia tai išprusimas. Žodžiu, mes apie Žalimą dar pakalbėsim, tai personažas iš ties neįlinis. Aš jį vadinu, gerąją to žodžio prasme, Landsbergių partijos torpeda. Ir tą funkciją jis atlieka visiškai neblogai. Bet tyčiotis iš žmogaus, kad jis turėjo ir vaikystėje tam tikrų traumų, tikrai nereikia ir to neraginu daryti ir prasivardžiuoti. Irgi jokiais būdais nereikia. Taigi, šiandien laida baigta, varau į kitą kanalą, OP.TV vadinasi, pas Rūtą Janutinę, ten pratęsim. Primenu, kad mūsų veikla išsilaiko tik dėka jūsų, nepamirškite pagal savo galimybės remti savo kanalą, o pabaigai aš dabar kaip ir žadėjau, kviečiu truputėlį bent jau pasižiūrėti Ukrainos prezidento Zelenskio ir Europos tarybos generalinio sekretoriaus Alano Barseto pasirašymo tą visą ceremoniją dėl specialiojo tribunolo, kuriame bus teisiamas ir pats Vladimiras Putinas. Iki greitų. Sempre there. Good to see you.
Thanks so much. How are you? I'm fine. You are here to at the first time. As such, you've been in a paper. Can go ahead. May I introduce you to the Deputy Prime Minister Jan Bosch, President of the Prime Minister. We know each other. The President. How was it? Doing great. It's a nice coincidence that after Security Council and the OSCE, we're doing this under Thank you. I remember how we worked with it. Peaceful. Yes, with Andrew. Yeah. Thank you so much. Thank you. President of the Parliament Assembly. Welcome home. Thank you so much. Thank you. You're always welcome. It sounds very... that this assembly and this organization stands for your side since the first day until the end. Yeah, it's and we hope the end will come soon. Thank you so much. Thank you so much for coming. Can go in this direction. We will see each other. Yes, yes. Okay. We'll have here all the ambassadors for the 46 member states represented. Hello. Good to see you. Hi. Very nice meeting you. Close contact with Nikolai. I just met Mayor my city 2 weeks ago. You're always Wish you all the best. Thank you so much. President of the European Parliament. Good to see you. Yes, Mr. President, it's a great honor, and I have the intention to pay an official visit in Ukraine with the national judge elected who will protect your country. Mr. Morales. Thank you. Panie Prezydencie, witaj. The President of the Minister's Deputies, Ambassador Walter. Great pleasure for me too. For me, it's a privilege to be here. Thank you so much. The Deputy Secretary General of the Hi. Good to see you. Thank you so much. And the Secretary General of the Parliamentary Assembly. Thank you. Heroes Slava. Thank you so much. I know this. Yes. If I may just. Yeah. Secretary General, good to see you. Доброго дня, вітаю. Марія Мезенцева на зв'язку з вами. Я вітаю вас. Марія. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня. Героям слава. Дуже приємно, вітаю. Дякуємо. Дякуємо за це. Привіт. This is unfortunate that Maria Mezенцeva is not considered. Yeah, that's why I congratulated you. Yes. The child. Yeah, really? Congratulations. Theodoric Greek is the god of gifts, so I hope this will be a god of gifts. Yeah. And a very good message for your country. Mr. President, welcome at home. Thank you so much. All the people are waiting for you. Yeah, really? Yes. Найкращий президент України! Дякуємо! 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 Найкращий президент! Найкращий! Героям слава! Very strong commitment for because at the very beginning,
Yes, and it's you have such an experience also. Yeah, yes. I mean, you should also need also to think you're the best equipment to understand how this is. Yeah, so we did a lot. We tried. Героям слава! We did a lot. Слава Україні! Героям слава! With everybody and to discuss with him to understand what's going on. But I'm really happy today. You are so big, maybe so really. Sure. You should don't know how you are able to do this. I tried my best. really. So we go to now to the. Once again, welcome to the Committee of our Ambassador. Once again, now we will have a small exchange and then signature from this. Okay. Your Excellency President Zelensky, Mr. Secretary General, Excellencies, distinguished colleagues. It is with profound pride and an unwavering sense of responsibility that I welcome you here today for this signing of the bilateral agreement between the Council of Europe and Ukraine on the establishment of the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. This is not merely a signing ceremony. This is a defining moment for international justice. It is a resolute declaration that the rule of law must prevail over the rule of force. Today's agreement stands as a powerful affirmation of principled multilateralism. It is living proof that genuine international cooperation, grounded in legal clarity and political courage, can achieve what once might have seemed improbable. This tribunal will confront one of the greatest violations of international law, the crime of aggression. And it will do so by ensuring that those who wield power are not shielded by it. They will be held to account, not through retaliation, but through law. Not by vengeance, but through justice administered with fairness and due process. This agreement is the culmination of more than 3 years of sustained legal, political, and diplomatic endeavor. I pay special tribute to the core group, led with distinction by Ambassador Anton Kornievich, whose vision and perseverance have guided this process through 14 rigorous and focused meetings. In this noble pursuit, the Council of Europe and this very Committee of Ministers has stood firm from the very outset of the war. As the preeminent guardian of human rights, democracy, and the rule of law, there is no institution better placed or better suited to lead this historic undertaking. The Council's swift, principled, and unwavering response has reaffirmed its enduring relevance and moral authority in Europe and well beyond. As President of the Committee of Ministers, I am deeply honored that this landmark step is also being taken under Malta's presidency, where once again, following also our recent tenure on the Security Council and as Chair in Office of the OSCE,
We also hosted the Peace Formula meeting for security advisors in Malta. Malta is putting Ukraine at the top of its multilateral agenda. And so today's signing ceremony also reflects our resolute commitment to justice and accountability for Ukraine and its dedication to upholding international law. President Zelensky, we all draw strength and inspiration from the extraordinary resilience and courage of the Ukrainian people. And today we reaffirm our solidarity, not in words alone, but in concrete action. Because today we send a clear message to the world that the crime of aggression will not go unpunished. Justice and accountability will be served. Now I am pleased to give the floor to the Secretary General. Thank you, dear President Zelensky, ministers, President of Peace, ambassadors, ladies and gentlemen. Dnipro, another strike, another crime. This is Europe's largest war since the Second World War. And this war did not begin last week. It did not begin this year. It is relentless, senseless, lawless, and it is escalating. As new strikes intensify and global attention shifts elsewhere, we cannot hide. We cannot hesitate. We cannot look away. Dear President Zelensky, your presence here today in Strasbourg at the height of the war in Ukraine sends a very strong message that reaches people far beyond these walls. As Ukraine's men, women, and children continue to suffer, it tells Europe and the world that law must speak louder than the bombs, that the arc of history bends toward justice, and that this Europe, 46 nations strong, will write its own destiny. We always have the choice. We can treat aggression as a politics, not a crime. We can let those who planned and launched the war in Ukraine walk free. We can let global attention drift and pretend that Europe's security and Europe's values are not on trial again. But that would be the wrong choice. Ukraine did not choose this war. Russia did. And from day one, the Council of Europe rose to the moment. We, the wide European family, excluded Russia. We, at the Council of Europe, created a register of damage with more than 30,000 claims and counting. Mr. President, you are here at the heart of what Europe is today. 46 nations united in the determination to shape their future. You stand at the core of our European institutions. The Committee of Ministers, representing here in this room the governments of 46 member states, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and the European Court of Human Rights, which continues to hear thousands of cases from this war and from Crimea and Donbass before it. On the 9th of July, the European Court of Human Rights will deliver a major ruling. An interstate case covering Russia's military actions since the start of the full-scale invasion in 2022 and the conflict that began in 2014, including the downing of flight MH17. A judgment that will speak not only to Ukraine, but to Europe and to the world. Ukraine and the Council of Europe are signing an agreement to establish the Special Tribunal for the crime of aggression. A tribunal to judge between victims and aggressors, between impunity and accountability. Because without accountability, there can be no lasting peace for Ukraine and Europe as a whole. Last Sunday was Ukraine's day of mourning and remembrance of war victims. This Saturday,
Ukraine will celebrate Constitution Day. And this year marks the 30th anniversary of Ukraine's accession to the Council of Europe. And at this very moment, this historic signature reminds us that we are building a strong Europe for more justice and for more stability in the world. That the rule of law is and must remain the bedrock of our societies, and that international law must apply to all with no exceptions and with no double standards. Que vive l'Ukraine libre et que vive l'Europe. Thank you, Mr. Secretary General, and it's now my honor to invite President Zelensky and the Secretary General to proceed to the table to sign the agreement. Ladies and gentlemen, His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, and Mr. Alain Berset, Secretary General of the Council of Europe, will now sign the agreement between the Council of Europe and Ukraine on the establishment of the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Ladies and gentlemen, this concludes the signing ceremony, and His Excellency Mr. Ian Borge, President of the Committee of Ministers of the Council of Europe, will join His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, and Mr. Alain Berset, Secretary General of the Council of Europe, as they leave the meeting room of the Committee of Ministers. Thank you very much. All the best. Yes, yes, you can. Welcome to everybody to the Council of Europe, and a very, very warm welcome to President Zelensky. Yeah, thank you so much. Thank you, and sincere thank for being here tonight. Mr. President, you know that this house is your house and the house of the people of Ukraine. And I want to underline this, and this since 30 years. When we meet at a critical moment in our collective support to Ukraine, support for justice, support for the fight against impunity, so that order and the rule of law prevail. And together with President Zelensky, we have signed a bilateral agreement between Ukraine and the Council
of Europe, today's signature is a decisive step toward establishing a special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. What comes next? We will open negotiations on an enlarged partial agreement to allow the widest possible number of countries to join, to support, and to help manage the tribunal. It has now been 11 years since Ukraine came under Russian aggression, more than 3 years since the full-scale invasion began. All institutions have a role to play. For the Council of Europe, that role is justice and accountability. Through the European Court of Human Rights, through the Register of Damage and the Future Claims Commission, and through the Special Tribunal. We have been with the Council of Europe there from day one, and Ukraine can count on the Council of Europe. Thank you very much, Mr. President, for your presence this night in Strasbourg. It's a very, very important message that you pass us, that we have this possibility to have this agreement together. Let us work together and have accountability. Thanks so much, Secretary. Thank you very much. And this is a really, truly very important step. Today we are launching the process to create a tribunal for Russia's crime of aggression against Ukraine. Every war criminal must know there will be justice, and that includes Russia. And we are now boosting the legal work in a serious way. There is still a long way to go. Politically, we have already made big progress, and I'm grateful to the Committee of Ministers, to the Council of Europe, and to everyone showing leadership. Justice takes time, but it must happen, I'm sure. And today's agreement and this tribunal give us a real chance to bring justice for the crime of aggression. Other institutions, even international ones, don't have the tools to do this. And we need to show clearly aggression leads to punishment. And we must make it happen together across all of Europe. Slava Ukraini! Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Sorry. So much. About Georgia, Mr. Zelensky, what will be your message to Georgian people? Thank you. Thank you. Yeah, we can do shortly, yeah, please. Thank you. Anna, President told me that he had Here comes the light. questions. No.
You will receive questions only from the leaders of the five. Okay, good. Yeah. Then we will finish. Thank you. So I will do it as fast as... Yeah, because the politics is always... Son Excellence, Monsieur Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Mr. President, welcome home. As a Greek, I come from a tradition where war was not glorified but understood, where theater did not entertain but reveal, where truth was sung on stage because the wounds were too deep to name in prose. And so, I turn to the voices of our ancient dramatists, those who 25 centuries ago knew what we are once again forced to confront today. Euripides wrote, "What else is war but the suffering of the innocent?" Sophocles warned, "The long day presses hard on the heart of the brave." And Aeschylus, who fought at Marathon, told us we must suffer in truth. These are words and not relics. They are today the daily reality of Ukraine. For over 1,200 days and nights, the people of Ukraine have endured not only explosions, but the silence that follows. Not just losing your home, but the quiet pain of seeing the world scroll past horror. They live in nightmares, and among those nightmares, one stands out as the most dangerous: that the world might become accustomed to this war, that a full-scale invasion of a sovereign state becomes normalized, that war crimes become invisible, that suffering becomes business as usual. But this assembly, this council, was created to stand precisely against such moral erosion. This assembly took the initiative through a long and difficult session in which I had the privilege to participate to expel the aggressor from the Council of Europe. To this day, we remain the first and only institution globally to have done so. The special tribunal is an idea born in this hemicycle. And today, Mr. President, we place a few quiet signatures on paper. Simple gestures, almost routine, but they carry the weight of a continent and the voice of a people who have suffered in silence. This agreement is more than a legal document. It is a forge. It is where law meets memory,
and were still meets justice. You, Mr. President, were not born in a palace or a capital. You come from Kryvyi, a city forged in the heat of mines and metallurgy. There people know what steel is, not just as a material, but as a character. And here in Strasbourg, a city that once lay on the front lines of Europe's wars and now hosts the instruments of peace, still become statue. The ink that flows today is not soft. It is tempered like iron by courage and memory. The Greeks taught us a timeless lesson. First come hybris, the arrogance of unchecked power, followed by atis, blindness, when impunity masquerades as strength, until nemesis restores balance, not through vengeance, but by setting limits. Above all stands justice, not as a punishment, but as a memory, as law, and as the true beginning of peace. It is why they founded Arios Pagos, the High Court for crimes of blood. There where law replaced vengeance. Reason spoke louder than rage. Justice, as a goddess, walked silently, a silent but unstoppable force of history. Today in Strasbourg, we echo the spirit of that sacred court. We say together that aggression is a crime, that sovereignty is not optional, that truth matters, and that justice is not the end of the war. It is the beginning of peace. Because where there is no justice, there can be no closure. And where there is no justice, nemesis waits in silence. Mr. President, I now invite you to address our Assembly. Thank you very much. Slava Ukraini. Like at home. You said, welcome home. Mr. President, Mr. Secretary General, Madam Secretary General, honorable members of the Assembly, dear friends. First of all, thank you for supporting us, supporting Ukraine. Your support has been strong, clear, very important. In many ways, you have shown real leadership. Your clear political positions calling Russia's actions a crime of aggression, supporting a just end to the war, and rejecting any attempt to legitimize the Russian occupation of our Ukrainian territories, have helped shape the political response of all of Europe. You have set the standard for every democratic nation across the continent. Thank you for that. Thank you. Since, yeah, please. Thank you. Since the start of the full-scale invasion more than 3 years ago, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe has adopted almost 30 resolutions in support of Ukraine. The Council of Europe was the first major international organization to expel Russia for its aggression. You made it clear Russia's attack on Ukraine is an attack on all of Europe. And that's exactly what it is. It's a war against our shared way of life, a way of life that changed Europe for the better. Europe was once the source of many bloody wars and brutal ideologies that caused huge suffering, not just here, but around the world. Not long ago, in just 1 century, Europe brought itself to ruin, and brought it twice. The devastation was total both times,
But Europe learned its lessons. It rebuilt itself as a continent of peace. And today Europe helps others find peace and recover from tragedy. It defends international law and human rights around the world. Europe also shows the world how nations can respect each other even after a difficult and painful shared history. And these achievements didn't come by accident. They are not only the result of political will or public opinion, though those played a huge part. These changes also came from the right choices by leaders and the sincere beliefs of people across Europe. And of course, they are also the result of the work of European institutions like the Council of Europe and this Parliamentary Assembly that unite the continent. And importantly, they are also the result of Europe's commitment to justice, to holding evil accountable not just by force, but by law, by courts, by verdicts based on proven guilt. And we all remember that tribunal that brought justice after the horrors of Nazism. And the world will never forget Nuremberg years later, when hate and war returned to part of Europe. Another tribunal was needed, this time for the crimes in the former Yugoslavia. And again, Europe and its partners made sure justice was done in The Hague. Now we need the same for Russia's aggression against Ukraine. This crime must be judged clearly and fairly. The world needs an honest historic verdict, so everyone responsible for this war must be held to account. And not just because of what we all see happening in Ukraine, but through a proper legal process. It was here, in this assembly, that the first call for such a tribunal was made. The idea was endorsed here, and now it's gaining real support from partner countries in Europe and beyond. And I also want to thank the members of the Committee of Ministers who took a vote and supported the decision on establishing the special tribunal. Thank you. And yes, thank you. Yes, there is still a long road ahead, and really we know it. Today's agreement to create the tribunal is just the beginning, and now we must take real steps to make it work. And it will take strong political and legal cooperation to make sure every Russian war criminal faces justice, including Putin. And this is the path we must walk all the way to real charges and real verdicts. And I urge you to stay involved and keep leading, just as you have done so far. Some people, and understandably so, ask, what can a tribunal really do? Wouldn't it be better to focus entirely on weapons, technologies, and drones? Of course, military support for Ukraine, tough sanctions against Russia, political pressure on the aggressor are all essential. And these are the things that make Russia feel the true cost of this war. And yes, the aggressor must lose. And we are working on that.
Ukrainian lives must be protected, and I thank everyone who supports our defense. But justice matters too, and it must work so that war criminals have nowhere to hide, not in Europe, not anywhere. Justice must work in a way that makes it clear to anyone planning such crimes of aggression, that accountability is certain. And justice must work in a way that sets a legal principle: no rewards for aggression. That's why the crime of aggression must be recorded, judged, and punished. The Hague, perfect venue for it. The Hague is waiting for justice to be delivered. Thank you to everyone who is making that happen. Thank you. Thank you all. Merci à vous. Slava Ukraini. Дякую дуже. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, President Zelensky has agreed to answer questions as the procedure is in this assembly. I will start with the leader of the Socialists, Greens and Democrats, Mr. Frank Schwabe. Frank, you have the floor. Mr. President, dear Mr. President Zelensky, thank you very much for your speech, and thank you very much for your leadership, not just for Ukraine, but to be an example for all the countries in the free world. I would like to assure you the full support of my group, of the Socialists, Greens and Democrats, for Ukraine and for your work. And let me say, I really want to say you can be very proud on your members of the Verkhovna Rada here, who are here in this assembly. They do their very best to support Ukraine from here, whether they are from your governmental party or whether they are from the opposition. And I know it's a difficult, very difficult time for yourself, and it's a not easy day for you as well. I hope you feel the strength from this parliamentary assembly to support you and Ukraine. I would like to ask you a question, and I know for some people it sounds strange on a day like this where you lose so many lives. So how is the situation of rebuilding in the country? I know it's important for you to give hope in rebuilding already. Where are we now, and how we can increase the pace of rebuilding Ukraine? Slava Ukraini. Thank you, Frank. Dear President, would you like to respond? Of course, I will answer. You are not in the White House. Thank you so much. First of all, I'm very thankful to all the parliamentarians here, and of course to all the Ukrainian parliamentarians. And I think that we have one big opposition and one big enemy. This is Putin. And we need unity here in Europe and of course in Ukraine. And I'm very thankful for the unity in Ukraine. Thank you. It helps a lot. Thank you so much. Then you said, of course, it's under leadership of Ruslan in Parliament, in Ukrainian Parliament, of Ruslan Stefanchuk. I'm very thankful. He's very strong man, and he's very big man, big and strong. But he has very big heart, really. He has very big Ukrainian heart. It's very helpful. About reconstruction, really, this is not, I can say it's an urgent question, because reconstruction is not only a strategic question, it's a tactical question. We have a lot of damages after each winter because of huge
attack of Russians because of, hundreds of drones per night. So it's about dozens of thousands of drones attacking our infrastructure each winter. So there is the tactical reconstruction, which goes every day. And of course, we need your support. We need involvement of your businesses, private sector. They give jobs, and we need financing of different institutions. This is when you invest during the war. I think this is, maybe it's more important than even after, because you believe in independent Ukraine. You believe that Ukraine will prevail. And that's why it's so important to come now to Ukraine, to invest now to Ukraine, to invest not in dream, in real Ukraine, to help our people. And about the strategic program, that we will have very good meeting on the 10th and 11th of July, the closest period of time in Italy, under the leadership of, this time in Rome, under the leadership of our good friend of Ukraine, Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni. And we will have meeting with the leaders there, and we will not only speak. This is very good result for this year's meeting. It will be really a lot of projects, and we will sign these documents, contracts, and I hope that we will do it. Thank you. Thank you, President. On behalf of the European People's Party, the leader of the group, Mr. Pablo Hispan. Pablo, you have the floor. Thank you, President. Distinguished President, welcome to the Parliamentary Assembly. One of the founding fathers of the Council of Europe was Winston Churchill. Today, Mr. President, you, with your leadership and defense of your people and Europe as a whole, are a Winston Churchill of our time. And I feel in that way the first time that I met you in Kiev. I speak on behalf of the PP, the political group which led the report on the legal aspects of the Russian aggression, which laid the groundworks for the Tribunal and the Register of Damage. Unfortunately, today we have a more divided Europe, very often provoked by Russia interference. We have countries which lack the political or military commitment to adequately support Ukraine on the one hand and to prepare for our defense and security on the other. The EPP believes that the fight of your country is our fight. What could be the consequences of these divisions for the brave people of Ukraine? Thank you, Pablo. Dear President, I know that now that you want to respond. So this is, it was from the very beginning. This is a goal of Russia. So this is hybrid war. It's not just weapon, because you saw that they've been not successful from the very beginning of this war. They wanted to occupy us, during some days, and we stand with all our heroic soldiers, with all our people. It's really a strongest of our people, of our nation. But what was the most important? The unity. And we could organize the unity in Europe even without, there's different parties. Yes, but with different views, but with the same values. And I think this is the question of values, this unity. And Russia is targeting, yes, by the using social media, TV, different kinds of media, but also hybrid attacks and cyber attacks, a lot of different things. These are instruments in the hands of Kremlin. What we need not to lose this unity. I began from these words, and I really address it to you. And we need unity in Europe. First of all, it's our continent of real humanity, real freedom. And of course, for Putin, it's quick steps to divide all of us. And of course, if he will prevail in this, in dividing Europe, he will occupy all these values and destroy all these countries. It's not only about Ukraine. I think between us, I think we help a lot Europe today. And really, the price is very high. We pay this price. We are very thankful to all the countries, all the participants of this fight. But we really
pay a lot, it's our Ukrainian losses. It's broken families, destroyed lives. And that's why we need from you big unity. You are much more stronger than Russia. They're alone, really alone. Repeat it each day. Thank you, President. Thank you. Thank you. On behalf of the European Conservatives, Patriots and Affiliates, Sir Christopher Chop. President, may I thank you for your inspiring leadership by example for freedom and also against appeasement. It is so important that Russia is defeated and that full democratic sovereignty is restored to the whole of Ukraine. To that end, what do you want us to do to help? Do you want us, for example, to provide a more military assistance? Do you think we are doing enough in terms of sanctions against Russia? What else do you think we can be doing? Because at the moment we are obviously not doing enough in order to defeat the enemy. Thank you, Mr. President. It was an important signal from the very beginning of full-scale invasion, your support. Yeah, political support, yes, but it's steps, you know, one by one. Then we needed, after political supports and voices, what is extremely important now also, we needed very much military support. So it was like an urgent help to survive. And then, when the war is not short, we needed very much to decrease the economy of Russia, because they pay for this war. They increase their production each day. They are bigger for today than the production of Europe. By the way, whole Europe, including EU and other countries, UK, Norway. So this was very important. And I think this is the time when we have to put pressure, do everything what we can, of course with military support, but military is to stand. But to decrease Russian appetite, it's been to put sanctions as strong as possible. Banking, energy, and of course on components for their defending sector. It's very important. And it comes always with, it's a pity, it goes to European, Asia, China, even Taiwan, and other countries where businesses really, sell components, and then Russia uses big number of missiles attacking us. Without these components, they can't have such huge number of missiles. Sometimes really countries, they don't know, the private sector, they really don't know that they sell to Russia. Of course, they don't want to sell. For example, in Europe and other countries, they don't want. But we have to focus on it. We have to think. We have to be cautious and smart. Yes, and to look where it goes. And this is very important, not to help, in any case, Russia to increase this war. And you said what else? I think what else? Do you know President Trump? We have heard of him. We need strong connection with him. We need Europe. I think we need unity between Europe and the United States, and we will prevail. Thank you. Thank you, President. And now, on behalf of the Liberal Democrats, the leader of the group, Mr. Julian Boulay. Julian. President Zelensky, you are the great defender of the free world and of Europe. And we've been talking about you so many times. We've been following you, fighting for your country, and also for the sake of the whole European human rights protectors and
rule of law and democracy, and it's fantastic to see you here. I'm very privileged that I can address you this question on behalf of the Liberal group, and where, by the way, most of the Ukrainian delegation are sitting. And I'm very privileged that they've entrusted me with this task. Also, on behalf of all the Romanians, I want to thank you for keeping away from our borders, Romanian borders and Moldova's borders, the Russian troops and tanks. That is so important, and we owe it to you. A big thank you. Now, Mr. President, no peace without accountability and justice. Nobody is above the law, no matter how high Mr. Putin and his accomplices sit. No peace agreement that would normalize occupation of Ukrainian territories. This is the firm position of the ALDE group in this assembly. And now, my question is, what would you like to see the progress on the treaty you have just signed by the end of the year? And what message should we bring home to our people, our parliaments and our governments? Thank you. Thank you, Julian. Mr. President, you have the floor. Thanks so much. The last thing about what deal? Sorry. After Tribunal talking. Next steps. Better to provide it this century, I think. This is, I think, the main signal. What can I say? This is a big. First of all, this is a very strong instrument, and I mean this. We need judicially, and I think that this is really the first time such strong judicial recognition. Yes, that crime of aggression, and that's why this is a very important step. What we need, you know, not only words and not only signatures. This is great, but this is political win. But we need real, practical steps. And that's why we will need all the parliamentarians of all the participants here, all the countries, all our family, European family, yes. And I think we have, yes, to do it and to bring, I think, to bring peace closer. And this is one of the instruments which can help, yes. And I thank you for all the words you said from the very beginning. And I really wanted, I'm not sure that I have rights for these words, but anyway, I will tell, because we are in war. And I want to tell you, I want to congratulate your country with a very important choice. That's it. Thank you. On behalf of the United European Left, the co-chair of the party, Laura Castel. Laura. Thank you, Chair. Mr. President, thank you so much for your speech and welcome to this Assembly. As you know, we stand in solidarity with the Ukrainian people during all these challenging and devastating times. And the Ukrainian people and our continent deserve peace. On the one hand, what is your vision for just and lasting peace settlement? And for the other hand, at the same time, Mr. President, we also believe that even under martial law, people deserve safeguards of their human rights, democracy, and the rule of law, in compliance with the recommendations of the Venice Commission. We know, though, that the Ukrainian Constitutional Court faces several serious problems, such as lack of quorum and chairmanship. So, can you elaborate on these problems and whether you have a strategy to safeguard human rights, democracy, and the rule of law for all Ukrainians? Thanks again, Mr. President, for being here with us, and warm welcome again on behalf of the Left Group. Thank you. Thank you, Laura. Mr. President, you have the floor. Thank you so much. Thank you very much for your question.
The first part was about, sorry, it's a little bit late. Huh? It was about the peace. plan. So I think that we had a lot of different documents, yes, and we can share different views. And there are some views which I don't want publicly share because Russia will know about it, and that's why it's not good. But what is very important, now we have to focus on instruments which will pressure Russia and put them to the table. We can say negotiations or talks or dialogue, but anyway, to the beginning of a way without weapons. Russia doesn't want it, but, you know, without any kind of ultimatums. This is very important. If we speak about peace talks, it's not peace ultimatums. Because freedom for us, and I think we showed it from the very beginning of this war, freedom doesn't have price. We don't sell it, and don't sell our independence. That's it. Really to save what he wants to occupy it. This is Ukraine, but this is more about not only territories, it's more about identity, it's more about philosophy, more about freedom, really. And I think he won't destroy it, because without Ukraine, I mean, he wouldn't be able to build the empire. He needs bases, and he needs Ukraine. We don't sell Ukraine. Mr. President. About Constitutional Court, yes, about Constitutional Court, I know that, I mean that, so we have some questions with it, but we will manage it. Good. Thank you. Mr. President, we may have offered you just a cup of coffee, but I believe a lot. Greek coffee, yes. I didn't mention it because I said a lot about Greeks in my country, so. And I believe some hope, but be sure a lot of support, and a support that it is unconditional. Only the conditions of democracy are being served here. Thank you so much for being with us. It is an honor. Dear colleagues, the Assembly will hold the next sitting tomorrow. The sitting is adjourned. Mr. President, I will say goodbye to you here. The Secretary General will accompany you. Thank you so much. Thank you so much. It was an honor. Thank you. Thank you. Please.
Your visit is very strong and peaceful. So I'm very hopeful. If I may just yeah, really. Thank you so much. Thank you so Хто тут є? Три руки не прости. Дякую. Плівка є? Дякую. Дякую дуже. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. Secretary again. Thank you so much. All the best. Щасливо. Давайте, машину. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.